दोस्तों आइए रणवीर के बाद अब हम आपकी मुलाकात कराएं एक बहुत ही खूबसूरत हसीना से। जी हाँ दोस्तों, मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचाने के बाद आज वो हमारे स्टूडियो में आपसे मिलने आई है। मॉडलिंग के अलावा इनके इंटरेस्ट कहाँ है, इनके और फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्यों ना इन्हीं की जबानी सुने। प्लीज वेलकम बिपाशा बासु। हाय बिपाशा, वेलकम टू द शो। बिपाशा, रणवीर बिपाशा। रणवीर, बिहेव योरसेल्फ। डाउन बॉय डाउन। बिपाशा, शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिपाशा, आप दिल्ली में पली बड़ी हैं लेकिन कलकत्ते में चंद सालों से रह रही हैं। आपके माता पिता वहां पर हैं कलकत्ते में। आप फोर्ड की सुपर मॉडल हैं, राइट? आपने फोर्ड एजेंसी ज्वाइन क्यों की? हाउ कम यू डिडंट गो वही रूट जो लोग लेडीज इन इंडिया डू, मिस इंडिया? Well, for me, everything happened. It was just that I went to a hotel and they were having the prelims for the Ford Supermodel, and they asked me to join it, and I did. And step by तो step, आप I वो kept होटल on में क्यों winning. गई थी? कॉफी पीने? For lunch. वाकई में आप लंच खाने गए? Yeah, in उन्होंने आपको Calcutta. देखा और कहा कि why Yeah. don't you enter it? Yeah. What were you dressed in that day? आप क्या कपड़े पहनी Nothing. हुई? Jeans and T-shirt. तभी तो बुलाएंगे लकल्लो Jeans and T-shirt. Like no, तो क्या करना था आपको उस प्रीलिम्स में? क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस Just fill your form. photographs? No, के video? fill your form. That's it. ओके। And apply. और फिर उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद? 2 दिन बाद मेहर जैसिया ने मेरे घर पे फोन किया और कहा कि आपको बॉम्बे आना है। ये कहाँ था? दिल्ली में था या कलकत्ते? Calcutta, yeah. ओके, हाँ फिर? So I went to Bombay for the finals and I won. And then I went to Miami and I won again the internationals. And then I went to New Tired of York. winning? No. I've lost out on a lot also. हाँ, क्यों? It's a give and take business. You lose out on your college life. I completely miss it. आपने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एड में हिस्सा लिया। ये ऐसा क्यों होता है कि खूबसूरत औरतें और मर्द जब भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज करते दे लैंड इन ट्रबल? I regret that ad. You do? Yeah. I Are do. you saying you're apologizing for that? I don't have to apologize to anyone. No, I feel bad. Like I regret it and I feel it was bad for me. एक खूबसूरत नौजवान अकेली लड़की बंबई में रह रही है और ऐसे एड का निकलना, और उसके बाद आपकी जिंदगी कैसे गुजरी है? पहले 2 महीने जब कंट्रोवर्सी शुरू क्या हुई, सुबह सुबह जब आप उठती हैं तो आपके खिड़की के बाहर बहुत सारे मर्द खड़े हैं? नहीं कोई वैसी कोई बात नहीं है. The controversy started when I was in Dubai. While I was coming back, I saw a newspaper and said Bipasha and Dino in jail, and I was like, what? I'm sitting here right in the aircraft and they say I'm in jail. ये ऐसा क्यों है कि जो भी दुबई जाता है उनका जेल के साथ ताल्लुक है? अच्छा, एक बात बताइए, डू यू बिलीव इन कैजुअल और फ्री सेक्स? Not me. नो? No. ओके, हाउ मच? What? ओके, आप म्यूजिक वीडियोस में नहीं आती? हाँ, 2 म्यूजिक वीडियोस अब तक कर चुकी हूँ. हाँ, पर और नहीं करना चाहिए? क्यों? रणवीर वुड टेक ग्रेट प्लेजर प्रेजेंटिंग यू। हाँ रणवीर, आपके इस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ? Agreed. Yeah, Okay. completely. I think it provides, like, music videos are like too much exposure for you. I'm trying to get into acting, so Film. right now I don't एक want रूमर है, इज इट ट्रू दैट आप जेपी दत्ता की नई फिल्म, अगली फिल्म कर रही हैं? No, I was supposed to do the first film, Aakhri Mughal, that he had planned, the period film with Abhishek, but it didn't happen. So, like, the script didn't work out. तो अभिषेक इज No, now they're doing Not shaking Refugee. No. Are they doing Refugee? Yeah, they're doing another film, Refugee. Okay. So आपका I'm ये, not a part of it. No. तो ये सिर्फ थोड़ी देर तक पोस्टपोन हुआ है प्रोग्राम आपका जेपी दत्ता साहब के साथ काम करना, या इट्स कैंसल? Why should it? I hope for the best. I would love to work with a director like JP Datta. Yes, I would be working, I guess so. तो अगर आप एक्टिंग में आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है इस वक्त, तो आप क्या कर रही हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए? What are your plans? How you achieve trying Going to achieve about it? Yeah, it? how you going about it? You see, you can't learn anything in life. Like, you can't, like, no one can teach you to act. No one can teach you what you. It's something that I like to do, and I think I'll be able to do. So, I'm not undergoing any training or anything. If people think I'm good enough, they'll take me. If not, Do you think you're good enough? I think I'm good enough. How is your Hindi? Hindi is, from the time I've come to Bombay, it's not that great because generally people converse in English all the time in Bombay. But
But my second language was Hindi. I know how to read it. I know, like when I'm speaking in Hindi, but I like to speak in English. अगर आप हमारे साथ हिंदी में अगर हमको कुछ कहना चाहें, अब ऐसे कहोगे तो मैं कुछ ना कुछ गलत जरूर ही कहूँगी. वो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी की टांग इतनी speak तोड़ी in हुई है और Hindi, टूट ही नहीं सकती. speak in Hindi, that's when you go wrong. Like So because you're conscious of yeah, it. you're As long as you consciously don't speak in speaking. Hindi, you never go wrong. Okay. What scares you the most? आपको सबसे ज्यादा किस चीज या किससे डर लगता है? भूत. एक आदमी को जब आप देखती हैं तो what is the first thing that attracts you about him? Eyes. Eyes. Yes. Okay. Not like that. No, not like that. No. Then next what? Next, personality. Ranveer. Okay. All right. What is your weakness? आपकी सबसे आपकी कमजोरी क्या है? My family. You're very possessive and very attached to them. How do You're you know very that? close, aren't you? Yeah. जब आप पेरिस में थी, एक बार आप उनकी याद बहुत आ रही थी, आप रो रही थी शायद. The और क्या ये first day I reached Paris, you have to like I have given my mom this picture. I landed and I was howling. I didn't want to go. I was forced to go by my friends in Bombay. They said, please leave, please leave. Why don't you go and do something? I went there and I landed. No one was there to pick me up because it was a Sunday and I didn't have my booker's address. So I checked into a hotel and I was crying. So I took a picture of mine and I आपने sent it अपनी to खुद my की तस्वीर yeah. निकाली रोते हुए. Yeah. What kind of a pervert are you? Power. और फिर अपने मम्मी को भेज रही Yeah, है that's कि how देखो I मैं कितना रो felt. रही That's हूँ. how I felt at that time. I was missing my parents. इस वक्त आपको उनकी याद आ रही है? हमेशा आती है. रोएंगी तो नहीं आप? नहीं. Promise? Promise. I present to you Rajat Bedi. Wow, this is good. This is good. रजत, शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. You are Gladrag's Manhunt winner 1994. Yeah. How did you get into it? आपने कैसे सोचा उसमें जाने? वो पहला साल था जब उन्होंने वो अवार्ड्स, वो फंक्शन, वो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, right? Yeah, right. So you're the first. Actually, I wanted to enter modeling and I didn't know how. हमने हमेशा ये घिसा पिटा सवाल औरतों से किया है कि ब्यूटी इज इट फिजिकल और इज इट मेटाफिजिकल? बिग वर्ड है. व्हाट डज इट मीन? हाँ रजत, खूबसूरती आपके लिए क्या है मर्दों के हिसाब से? I would say actually inner and physical, both. It's inner and Both, physical. yeah, I feel being. That's a very yeah. convenient answer. Yeah, but basically it is both. Yeah, I mean beauty lies within you also, and it's a physical attraction also, right? It both What can attracts you attract. first? जब आप एक औरत को पहली बार, जैसे बिपाशा, if I'm not mistaken, आप इस शो पर आना चाहते थे क्योंकि बिपाशा आई? No, Don't lie. no, Promise. it's not that. No, I think, Not at all. I think that was me. No, not at all. Okay. जब was आप just एक conveniently I was खूबसूरत free. जब आप एक औरत को देखते हैं पहली बार, तो what is the thing that attracts you the most about her? Please don't say IQ. No. Well. Yeah, looks. Looks. Which part of her? Let's get into the graphic details. No. This is like, Eyes. well. She likes eyes. You like eyes? I like face. You like face? Do you like his eyes? Let me check them first. Yeah. Do you like the face? What are you matchmaking or something here? If this is a dating game show, then I suggest we have another girl here. Okay, no more matchmaking. एक बात बताइए, आपकी ये मैनहंट में आप हाउ डू यू फील, क्योंकि हमने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है पर्सनली, आपको क्या महसूस होता है, आप क्या अनुभव करते हैं जब आप अपने सारे कपड़े उतार देते हैं और वहां पे चल रहे हैं सारे यानी कच्छे में यार, की फर्क पहनता क्या महसूस होता है? है? आप नहीं, डोंट यू फील एम्बैरेस्ड? I feel cold. That's what I was going to say. You feel stupid. यू फील स्टूपिड? Yeah. पर आपको पता था कि आपको वो करना है? But you know you have to do it. You have यू आर to नॉट do it. एम्बैरेस्ड अबाउट टेकिंग योर क्लोथ्स ऑफ? Well, I wasn't.
Will you take them off now? Now Ranveer is not embarrassed. changing into some other show. Okay, we won't ask you to take off your clothes. This is a family-based show. Sure. आप एक फिल्म फैमिली से आते हैं. हाँ जी. आपके दादाजी राजेंद्र सिंह बेदी, जिन्होंने एक चादर मैली सी लिखी थी, डायरेक्ट भी किया था. आपके पिताजी मरहूम नरेंद्र बेदी साहब, जिन्होंने कई हिट फिल्म दिए हैं. बच्चन साहब के लिए बेनाम, रफू चक्कर, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडीज इन इंडियन सिनेमा. आपने फिल्मों में आने के लिए इतनी देरी क्यों लगाई? Basically, my grandfather and father expired when I was like at the age of 10. So my whole family was out of the line. और यहाँ जब आपके माता पिता पिता नहीं होते, so basically no one looks at you, you know. आप कह रहे हैं कि जब तक अगर किसी को इस इंडस्ट्री में अगर किसी को कुछ बनना है, you need a father figure, if not a father in the industry. Definitely that helps a lot. Talent does help. Talent counts a lot, but the direct way up, I feel, is the father figure in this industry. 2001 हाँ वो जी. आपकी पहली फिल्म थी. हाँ जी. बहुत काफी अच्छी बिजनेस की. It हाँ did जी, well. business It wise was a it did good, very well. appreciated Yeah, movie. yeah. How come after that nobody talked about Rajat Bedi? I was talked about. It was not that I was not talked about, but eventually the film has to do well. Well, as in, I don't mean business-wise. It has to be a hit. You know, that's how then people start thinking business-wise, and that's how you start getting more films, and that's how your career goes ahead. Still in this industry आप सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी करते हैं? Definitely Prakash Mehra की करता हूँ, क्योंकि Prakash ji was the only one after my father expired. Prakash ji and his family, they were the one to be there for us whenever we needed someone. Bipasha, you're sitting next to two very talented people, and you have Ranveer in his glory, and you have Rajat in his glory. Which of these two men would attract a woman like you? आप Well, it's I've hardly spent any time with both of them. When I spend अच्छा, some more who time, would you like to spend time with? both of them. Both of them. Yeah, That does it. we'll all go out together. Rajat, we wish you all the very best for International Khiladi. Thank you. Bipasha, all the very best for your acting career that is going to Thank begin soon. And man, Mr. Man Ranveer, keep doing the wonderful work that you do. We all love you out there on TV Land. दोस्तों, आज के लिए बस सिर्फ इतना. उम्मीद है, यकीन है कि आज का ये शो आपको पसंद आया होगा, जितना कि हमें खुशी हुई आप तक पहुंचाने में. अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर देखना ना भूलिए. Till then, good night and God bless. Bye.